It's so good to be with you today. خیلی عالیه که میتونم با شما اتفاق بشم. Did you hear me? Yeah. Congratulations on your third anniversary. سالگردتون مبارک بشه. I'm very happy to be with you. خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم. It's so good to see each one of you. خیلی خوشحالم که هر کدوم از شما رو می‌بینم. Some of you I have met before, بعضی از شما رو قبلا ملاقات کردم. but others of you are new to me today. ولی بقیه جدید هستن برای من. Welcome. خیلی خوشحالم. We are deeply interested in what God is doing among you. ما خیلی برامون جالب و عالیه که ببینیم خداوند در بین شما چه کار انجام می‌ده. So I will have to leave early today. من مجبورم که زود برم امروز. I'm speaking at another church, باید در یک کلیسای دیگه صحبت so I'm going to speed over there after I'm finished here. I want to speak with you this morning about rights and freedoms. Everybody loves freedom. We like the freedom to sing, freedom to say whatever we want, freedom to speak without having to look over our shoulders. So freedom is the power or the right to speak, act, change, as one wants without hindrance or restraint. آزادی یعنی توانایی که ما بتونیم صحبت کنیم و هر چیزی رو بگیم بدون موانع و محدودیت. But sometimes my freedoms are in conflict with somebody else's freedoms. ولی بعضی اوقات آزادی من با آزادی یکی دیگه در My freedoms may be in conflict with the laws of my country. آزادی من ممکنه که در تضاد با قانون کشور باشه. Even in Canada, if I drive too fast, حتی در کانادا اگر من خیلی اسپید برم I might enjoy my freedom, دیگه ممکنه در دست من but there's a sound coming behind me, ولی پلیس میاد and my freedoms are limited. و آزادی من محدود بشه. We may think of Iran when we think of our freedoms being limited, ما ممکنه به ایران فکر کنیم وقتی که در مورد محدودیت آزادی صحبت می‌کنیم. but even in Canada, we have a charter of rights and freedoms. ولی حتی ما تو کانادا هم منشور حقوق داریم. So we have certain freedoms, ما بعضی آزادی‌ها رو داریم اینجا. we have rights, ما حقوق داریم، حق داریم. but our charter of rights and freedoms is also responsibilities. اما این آزادی به ما مسئولیت هم میده. What should we do when love and freedom are in conflict? وقتی محبت و آزادی در تعارض با هم هستن و That's what I want to talk with you about today. این چیزی که میخوام باهاتون امروز صحبت کنم. Now, this is a kind of a strange beginning to this passage. این یه مقدار عجیب غریبه که من میخوام اینجوری آغاز کنم صحبتمو. The Apostle Paul writes to the Corinthians and he says, now about food offered to idols. What about, he's beginning to speak here and he says, what about food that's been offered to idols? و پولس اینطوری به قرنتیان می‌نویسه که پس غذایی که برای بت‌ها تقدیم شدن در مورد اونا چی؟ What's he talking about? چی در مورد چی داره صحبت Well, the Greeks and Romans had many gods. در یونان خداهای زیادی و بت‌های زیادی وجود داشته. They had images and idols to relate to each of these gods. تصویر داشتن برای هر خداشون. Now, I know that with your background, you don't have this. But there are religions in the world today, like Hindus and Buddhists, that are full of images and idols. So here the Greeks and the Romans had a god for every month. They had the most important one was the January god. So in the first century, the Greeks offered food to the idols. So در قرن اول به خود بت‌هاشون و خداهاشون غذا تقدیم می‌کردن. So if they had been Persians, اگه ایرانی بودن they might bring kebabs and rice. And you give this to the god.
و اینو به خدا میدادن. You put it in front of the image اینو به اون تصویری که داشتن جلوی اون تصویر قرار میدادن. because you wanted to keep the January God happy. به خاطر اینکه می‌خواستن اون خدا رو خوشحال نگه And you want to داشتن. make sure that he helps you prosper. و مطمئن بشن که اون خدا اونها کمک So می‌کنه. this was very common. این خیلی نرمال بود در اون زمان. Bringing, so the sacrifices often included meat. و این قربانی‌ها معمولاً شامل گوشت. So they would burn up a part of the meat پس بخشی از اون گوشت رو می‌سوزوندن to be a kind of worship. که یه نوع پرستش و شکرگزاری باشه. And then they would eat part of it. و قسمتی از اون رو می‌خوردن. And whatever was left over would be sold in the market. و هر چه رو که می‌موند رو تو بازار می‌فروختن. So the question is, should Christians eat food that has been offered to the idols? و سوال اینه که الان مسیحیان باید این غذایی رو که به بت‌ها تقدیم میشن رو بخورن. For the Greeks and the Romans, this was kind of like going to a restaurant. برای یونانی‌ها و رومی‌ها این مثل یه چیزی مثل It رستوران was so common for them. خیلی نرمال بود. So now people become Christians. اونا مسیحی میشن. They are followers of Jesus. اونا مسیح رو دنبال می‌کنن. Now, what about food that's been offered to idols? Is it okay for us to eat it? حالا من از شما می‌پرسم اوکیه که اگر غذای به بت‌ها تقدیم شده رو بخوریم؟ And could you read this in Farsi, the first few verses? یا اما درباره قربان‌های بت‌ها می‌دانیم که همه علم داریم. علم باعث تکبر است، لکن محبت بنا می‌کند. I want you to notice a couple of words. من می‌خوام شما به چند کلمه توجه کنید. That knowledge can puff up, make us proud. دانش میتونه به ما غرور بده. But love builds up. ولی محبت ما رو در بر می‌گیره. So you want to remember this principle because you have to remember when we're going to go through the rest of the passage. پس من از شما می‌خوام که اینو به ذهنتون بسپارید برای اینکه در ادامه صحبت به این دوباره برمیگردم. Knowledge can make people proud, دانش میتونه باعث غرور ما بشه. but love builds them up. ولی محبت بخشی از تصمیم گیری ما میشه. Verses 4 to 6. پس درباره خوردن قربانی‌های بت‌ها می‌دانیم که بت در جهان چیزی نیست و اینکه خدای دیگر جز یکی نیست، زیرا هر چند هستند که به خدایان خوانده می‌شوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنانکه خدایان بسیار و خداوندان بسیار میباشند، لکن ما را یک خداست، یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از آن او هستیم. Did you stop at 6? Yes. Knowledge says we know that an idol is nothing. دانش میگه که ما میدونیم که این غذایی که تقسیم شده چیزی نیست. An idol is just wood or stone or metal. این بت‌ها فقط یک شیء فلزی یا چوبی هستن. It's actually nothing. چیزی نیستن. We're 7 to the end. ولی همه را این معرفت نیست. Yeah, I get that. Not everybody knows this, right? Go ahead. زیرا بعضی تا به حال به اعتقاد اینکه بت هست آن را چون قربانی بت می‌خورند و ضمیر ایشان چون ضعیف است نجس می‌شود. اما خوراک ما را مقبول خدا نمی‌سازد، زیرا که نه به خوردن بهترین و نه به ناخوردن بدتر. لکن احتیاط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعفا گردد. زیرا اگر کسی تو را که صاحب علم هستی بیند که در بتکده نشسته‌ای، آیا ضمیر آن کس که ضعیف است به خوردن قربانی‌های بت‌ها بنا نمی‌شود و از علم تو آن برادر ضعیف که مسیح برای او مرد هلاک خواهد شد؟ و همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمائر ضعیفشان را صدمه رساندید، همانا به مسیح خطا نمودید. بنابراین اگر خوراک باعث لغزش برادر من باشد، تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود را لغزش ندهم. Thank you. Don't forget the first principle. اون چیزی که اول گفتم رو فراموش نکنید. Knowledge can make us proud. دانش میتونه باعث غرور ما بشه. But love builds up. ولی محبت ما رو میسازه و در بر می‌گیره. Not everybody knows this. نه همه اینو می‌دونن. Some people miss out on that. بعضی اینو میکس می‌کنن. So he says, be careful. پس میگه خیلی مراقب باشید. Because some people
Their conscience is weak, he says. و اینکه خیلی وجدان ضعیفی دارن. I might say, there's nothing wrong with eating that food, it's just food. من ممکنه بگم هیچ ایرادی نداره این غذا رو میتونم بخورم هیچ مشکلی پیش نمیاد. The idol is nothing at all. هیچ مشکلی نداره، هیچ ایرادی نداره. But my sister says, ولی خواهر من ممکنه بگه you know where that food came from? میدونی این غذا از کجا اومده؟ You know what everybody does at the temple? میدونی این در معبد بوده And you're going to eat that food? و شما میخواید بخورید؟ You see the tension? میدونی چه اتفاقی میفته این وسط؟ Not everybody understands. نه همه این متوجه میشن. So it's possible if I say there's nothing wrong with it. میگه پس امکان داره که من بگم هیچ ایرادی نداره. I have freedom. من آزادی دارم. But my sister ولی خواهر من says, بگه نه. this is a problem. این مشکل. I could say, من میتونستم you بگم. should have knowledge like me. تو هم باید مثل من دانش There's nothing wrong with it. هیچ ایرادی The نداره. idol is nothing. بوتا چیز نیست. It's just beef. این فقط یک گوشته. He says, it's possible that I might cause my sister to stumble with my freedom. میگه که من امکان داره که با این حرکتی که انجام میدم باعث لغزش خواهرم بشم یا لغزش دیگری بشم. So I destroy my sister with my freedom. پس من ایمان اون رو خدشه‌دار میکنم یا اعتقاد اون رو زیر سوال میبرم. And if I do that, I actually am sinning against Christ. و اگر من این کار رو بکنم در واقع من به خدای خودم گناه کردم. Because I don't want her to fall. و اگه من نمیخوام که اون I don't want to make her stumble. من میخوام که اون So what was the problem? مشکل چی بود؟ Should Christians eat food that has been offered to the gods? آیا مسیحیان باید غذایی که به بت‌ها تقدیم شده رو بخورن؟ It's possible that some people were actually going into the temple to eat there. میگه امکان داره که بعضی مسیحیان حتی برن به معبد اینها رو And other people maybe were just buying the food in the market. و بعضیشون فقط تو از بازار خریداری میکنن. Either way, is that a problem? در هر حال هیچ کدوم از اینها ایرادی داره. So, some said we have knowledge. بعضی گفتن ما دانش داریم. The knowledge says the idol is nothing. و دانش میگه که بت‌ها چیزی نیستن. Some said we know what this food is. و بعضی میگن ما میدونیم که And we feel defiled if we eat that food. و ما فکر میکنیم اگر این غذا رو بخوریم آلوده میشیم. And the Apostle Paul said it's not just about knowledge and freedom, it's also about knowledge and love. و پولس رسول میگه در مورد غذا و آلوده شدن یا نشدن نیست، در مورد دانش نیست، در مورد محبت. So love should be a part of the decision. پس محبت باید بخشی از اون تصمیم گیری ما باشه. If I'm going to eat the kebabs that have been offered at the temple, اگر من بخوام کبابی رو که در معبد ارائه شده بخورم، it's not just about knowledge. در مورد دانش من نیست فقط که من Now, تصمیم میگیرم. some of us sitting right here, بعضی از ما اینجا نشستیم. I think we would say it should just be about knowledge. و ممکنه بگیم نظر اون باشه که فقط در مورد دانشه. She should grow up and get over it. باید بزرگ بشه و بی خیال این قضیه بشه. لنگیه نداره. Did you get that? Yes. So here we are, there's a conflict. و ما اینجا یه تعارضی می‌بینیم. Knowledge and freedom go together and say, I can eat. دانش و آزادی میتونن با هم برن و بگن من میتونم این غذا رو بخورم. Knowledge and love go together, دانش و محبت میتونن با هم and it برن. says, maybe I should not. و میگن شاید من نباید. Maybe I should limit my freedom شاید من باید این آزادی رو محدود for the کنم sake of my sister. به خاطر خواهرم. Not everyone understands. نه همیشه متوجه میشه. So now it's no longer a question about food. الان دیگه این سوال در مورد غذا نیست. Now the question is about my sister. نه الان سوال در مورد خواهر من. If my freedom causes someone else to stumble in their faith, Paul says, I won't eat it. اگر آزادی من باعث بشه که شخص دیگری لغزش بخوره من اون رو انجام نمیدم. In this chapter today, در این باب 8 که امروز می‌خونیم it's about freedom being taught by love. در مورد آزادیه که به وسیله محبت درس داده میشه. In chapter 9, it's freedom being shaped by mission. در باب 9 در مورد آزادیه که با
آره با هدف محبت شکل داده میشه. It's about the Apostle Paul saying he has one great purpose. پولس میگه که من یک هدف خیلی مهم دارم. It's to preach the good news about Jesus. و اون اشاره خبر خوش در مورد عیسی. And in chapter 9 he says, I will limit my freedom در باب 9 میگه من آزادی خودم رو محدود in order to bring this message to others. تا بتونم این پیغام رو به بقیه برسونم. And in chapter 10, و در باب 10 freedom is cautioned by history. و در باب 10 آزادی So freedom is That's also, you know why? Because they understand. None of them know what's caution and mercy. They know all English, so they're good. Okay. So it means that freedom, we are careful with our freedom because of what we learned from the past. منظور اینه که ما باید خیلی مراقب باشیم در مورد آزادی و چجوری این آزادی رو برخورد می‌کنیم به خاطر چیزهایی که یاد گرفتیم تو واقعا 9 و 8. And so in chapter 10, he tells some stories from the Old Testament. پس از عهد عتیق یه سری داستان‌ها رو میگه در مورد. And he says those people of Israel made big mistakes with their freedom. و میگه که مردم اسرائیل خیلی اشتباهات بزرگی کردن. So in تصمیمات اشتباهی گرفتن بر اساس آزادی که داشتن. So in chapter 10, he's going to say, be careful. پس در باب 10 میگه که مراقب باشید. All of us like to have freedom. همه ما ممکنه که آزادی داشته باشیم. We want freedom to do what we want, ما می‌خوایم آزادی داشته باشیم که کاری می‌خوایم. when we want, چه زمانی می‌خوایم که انجام how we want. و چطور می‌خوایم که And nobody should bother us. And here in these chapters, و در این باب in chapter 8, he's saying, freedom should be, you should be more careful with your freedom because of what? و در باب 9 میگه شما خیلی مراقب باشید به خاطر محبت. And in chapter 9, he's going to say, the apostle is going to say, I never asked money from anybody. I was extra, و در باب 9 پولس میگه که من هیچ وقت از هیچ کسی تقاضای پول نکردم. So he denied his own rights for their good. و اون حقی که داشت به حقی که داشت اون رو زیر پا میذاره فقط به خاطر I want you to understand that even though we may not be familiar with idols, ممکنه که ما با بت‌ها آشنایی نداشته باشیم. we are very familiar with the desire for freedom. ولی ما خیلی خوب می‌دونیم که چطور می‌خوایم که آزادی داشته باشیم. So I noticed that you sing some very lively songs here. من متوجه شدم که شما خیلی خوب و قوی و بلند I'm standing with you, و من نیستم and I'm thinking those Persians know how to sing. و میگم که ایرانی‌ها می‌دونن چجوری سرود بخونن. But some people might say ولی بعضی مردم ممکنه بگن they should sing more serious songs, بعضی‌ها ممکنه بگن Not so loud. not clapping. Not happy. So here we have freedom to clap, ما اینجا آزادی داریم که دست بزنیم freedom to sing loud. تا آزادی داریم که بلند سرود So what if بخونیم somebody comes و چی میشه اگه یه نفر بیاد and they think و our singing should be more soft فکر کنن که ما باید خیلی آروم‌تر سرود and we بخونیم shouldn't clap? ما اون رو نباید دست بزنیم It's a little bit like this freedom issue. میگه یه مقدار مشکل آزادی پیش میاد So that some people will say, we're glad. و بعضی میگه که ما اجازه نمی‌کنیم. What's the matter with clapping? What's the matter with clapping? چه ایرادی داره که ما دست بزنیم؟ And others would say, you shouldn't clap about the grace of God. و بعضی دیگه میگن نه شما نباید دست بزنیم. I'm only saying this as a comparison. من فقط اینو میگم که یه مقایسه‌ای براتون بزنیم. That is, we might, for example, say, in English, we have many translations of the Bible. در انگلیسی ما ترجمه‌های مختلفی از کتاب مقدس داریم. Some people think you should only use the one that was used 150 years ago. بعضی فکر می‌کنن فقط اونی که 150 سال پیش ترجمه شده رو باید استفاده کنیم. No other one is good. هیچ کدوم دیگه خوب نیستن. If you use another one, we can't. اگه شما دیگه استفاده کنید ما نمی‌تونیم به شما گوش کنیم. Freedom, آزادی، law, محبت، how do they fit together? چجوری با هم مچ میشن؟ That's the question for سوال us. من داریم. And you're going to find و
و شما متوجه بشین then there will be some believers here بعضی این اعتقاد دارن who will have differences of opinions. برای کسایی که عقاید مختلفی دارن Some people we had will say, we are a church that has freedom. ما کلیسایی هستیم که آزادی داریم بعضی ممکنه این رو بگن And some other people may say from another church, و بعضی ممکن است کلیسایی دیگه بگن که we should be serious. ما باید خیلی جدی پرزیم We should even look serious. ما حتی باید صورتمون جدی رسمی داشته باشیم شبیه صورتمون You know what? As believers, به عنوان پیروان it's important for us to care for our brothers and sisters. به عنوان پیروان برای ما خیلی مهمه که به برادر و خواهرهامون And sometimes it will mean احترام کنیم limiting my freedoms و بعضی وقت این احترام و کیر با محدود کردن آزادی خودم for the benefit of another, به خاطر برادر و خواهر or for the benefit of our harmony. یا برای خود جمعی It's important for us to learn how to manage our freedoms. خیلی مهمه برامون که یاد بگیریم چجوری آزادیمون رو مدیریت کنیم You are 3 years old. شما 3 ساله هستید Yes, sir. که برادر نه مختلف So, شما نه So you have a short history. شما یه تاریخ خیلی کوتاهی دارید But if your church were 103 years old, ولی اگه کلیساتون 103 ساله بود you would look back شما به بعد and say, oh, we remember when our church disagreed about this. و شما میتونید برگردید به پشت نگاه کنید ببینید آره ما اون زمان We remember when there was a big argument about that. اون زمانی رو می‌بینیم که ما مخالف بودیم مخالفت داشتیم سر خیلی چیزا It's important for us when we are young خیلی برامون مهمه وقتی ما جوونیم to say, we want to learn how to manage our freedoms. وقتی جوونیم بگیم که ما می‌خوایم که یاد بگیریم Amen. آزادیمون رو کنترل کنیم. Amen? Amen. Yes. It's important for us to learn how to love our brothers and sisters. برای ما خیلی مهمه که بدونیم چطوری برادر و خواهرمون رو دوست داشتیم. God has drawn all kinds of people to himself. خداوند آدم‌های مختلف رو دعوت کرده به سمت خودش. We're all of us different. ما هممون فرق داریم با هم. Sometimes we think the differences are very good, بعضی وقت ما فکر می‌کنیم که این تفاوت خیلی خوبه. and sometimes the differences are, we're not so بعضی happy. وقت خیلی خوشحال هستیم بابت این تفاوت‌ها. We honor God when we submit our freedoms to him out of love for our brothers and sisters. ما خداوند رو حرمت می‌کنیم وقتی که به برادر و خواهرمون احترام می‌ذاریم با این محدودیت آزادیمون. You might think, what does meat offered to idols have to do with this? ممکنه ما فکر کنیم که آیه گوشتی رو به یه بوتی تبدیل کردن که رفتی به من داره. Perhaps the actual meat has nothing to do with us. احتمالا که اون گوشت به ما رفتی نداره. But the lessons that they were learning have everything to do with ولی us. درسی که اونجا وجود داره برای ما. We are a people who honor God, ما ملتی هستیم، مردمانی هستیم که حرمت می‌کنیم خدا رو. not only when we sing and pray, نه وقتی سرود می‌خونیم و دعا می‌کنیم. but when I limit my freedoms ولی وقتی که من محدود می‌کنم آزادیمو out of love for you. به خاطر محبتی که برای شما دارم. God sees and knows. خدا می‌بینه و می‌بینه. Amen. آمین.